Anya Ekike, my fashion sense. Ndewo, this is Yvonne Chomambanefo, and in today's lesson we're going to talk about Anya Ekike, my fashion sense. And it's a monologue about a man getting ready for work and talking about his wardrobe and taste in fashion. But before we start, we're going to look at 5 new words we will learn from this lesson. And these words are Anya Ekike, fashion sense. As you can tell, Anya means eye. Ekike is to dress up or attire. So joined together, it literally means an eye for dressing or an eye for fashion. So fashion sense, Anya Ekike. Inwa is the verb to try. Inwa, to try. So if you say achorom inwa iha, I want to try this thing, or anwaram iha, I tried something. Inwa, to try. Agama anwa, I will try. Inwa, to try. Uwe nwonye, t-shirt. Uwe nwonye, t-shirt. Ngalonu, expensive. Ngalonu, expensive. Another way to say expensive is to say that something diono. Uwa diono. This outfit is expensive. Uwa diono. But to try and stretch your vocabulary a bit further, I'm going to use another version of idiono, which is ngalono. So when you hear iha galarono, this thing is expensive. Ngalono, expensive. Eba ogologo, trousers. Eba ogologo, trousers. And as you can tell, ogologo is long. Eba is traditionally the loin cloth that people wear, men pass between their legs and tie. So eba ogologo, trousers. Eba is the actual loin cloth that passes between the legs and crosses over. Then ebanta is shorts. So, but we're going to talk about eba ogologo in this lesson. So eba ogologo is trousers. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Esom na ndị na-enwekebeghị anya ekike. Esom na ndị na-enwekebeghị anya ekike. Mana ana m anwa n'obere nke mma. Mana ana m anwa n'obere nke mma. Enwere m ọtụtụ uwe elu nke obere aka na ọtụtụ uwe elu nke ogologo aka. Enwere m ọtụtụ uwe elu nke obere aka na ọtụtụ uwe elu nke ogologo aka. Ụfọdụ n'ime ha nwere akpa uwe. Ụfọdụ n'ime ha nwere akpa uwe. Enwekwara m ọtụtụ uwe mwonye.
ma nke esere ihe ma nke eseghị ihe ọbụla. Enwekwara m ọtụtụ uwe mwonye, ma nke esere ihe ma nke eseghị ihe ọbụla. Enwere m ibe ogologo abụọ ojii dị ngala ọnụ. Enwere m ibe ogologo abụọ ojii dị ngala ọnụ. Enwekwara m ọtụtụ ibe ogologo jeans. Enwekwara m ọtụtụ ibe ogologo jeans. Enwere m ọtụtụ akpụ ụkwụ, ma nke ọrụ ma nke nkịtị. Enwere m ọtụtụ akpụ ụkwụ, ma nke ọrụ ma nke nkịtị. Enwere m suutu atọ, mana anaghị m eyikewe ha. Enwere m suutu atọ, mana anaghị m eyikewe ha. Enwere m okpu anọ, mana anaghị m eyi okpu aga ọrụ. Enwere m okpu anọ, mana anaghị m eyi okpu aga ọrụ. Ka m mee ọsịsọ kwado ọrụ. Ka m mee ọsịsọ kwado ọrụ. So the new words we've learnt in this lesson are Anya, Ekike, Anya, Ekike, fashion sense. Enwa, Enwa, the verb to try. Uwe mwonye, t-shirt. Ngala ọnụ, expensive. Ibe ogologo, trousers. Daalụ. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbonnow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. See you on the next video.